travail de Ron Amir s'insère en droite ligne dans l'histoire de la photographie, ce qu'on appelle le style documentaire qui est né dans les années 20 avec Auguste Sander et son archivage des hommes du XXe siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Ron Amir se réapproprie les codes de cette photographie documentaire, c'est-à-dire un point de vue frontal, une lumière atténuée et l'utilisation d'un appareil photographique extrêmement lourd, extrêmement imposante. Et il adapte cette méthode, ces techniques de la photographie documentaire à un sujet beaucoup plus souvent traité par le photojournalisme, qui est un sujet d'actualité puisqu'il s'agit du thème des migrants. C'est cette sensibilité qui transparaît dans les photographies de Ron Amir. Donc très étonnamment, cette photographie documentaire dont je parlais tout à l'heure disparaît ici complètement, ne laisse place qu'à des photographies de paysages, a priori qui semblent être des photographies de paysages, mais en tout cas où la trace de l'homme uniquement est présente, avec des architectures qui justement, elles, sont des architectures de briques et de brocs et plus du tout ces belles architectures industrielles du XXe siècle. On a une transformation de ce style documentaire par ce biais-là, mais aussi par le fait d'une action du photographe qui s'engage pleinement dans son travail, qui vit avec les populations qui l'intéressent et qui s'intéressent à eux, qui échangent avec eux. Et c'est aussi pour le musée et pour les institutions aujourd'hui comment donner du sens à notre programmation, c'est-à-dire que tout le monde s'implique dans les réelles causes de notre époque. At the beginning, I just staying there to feel the atmosphere, and of course I started very small conversation and meeting with the asylum seekers around, and slowly I developing more and more interaction with different people there, and the asylum seekers guide me in this area and teach me about many things around this area, also belongs to their daily life and to their new situation. For me, it's always important to observe and to use the photography to learn more about the place and the time we live today. So all of my projects I did in Israel, in the place I live, and all of them with marginalized communities. It was a very natural continuing to go to Cholot, actually the first facility Israel built for asylum seekers. This walk, for example, is a meeting place. Under the tree, during the day, all these carpets and blankets are spread around the tree, and they are playing and gathering and doing all sorts of things in order to kill time. But during the night, they fold everything inside the tree. So Ron is capturing all this activity, but in a very subtle way, and we need to pay attention to the details and to understand that this is not just a regular tree, but a tree that holds all these activities inside. Maybe I can just add an anecdote from the opening at the Israel Museum. When we opened it, we invited and helped asylum seekers from the Negev Desert to come to the opening. And something very special happened. Some of them walked and stood next to a walk and grabbed people from the crowd, telling them what they should see. And for one moment, our public thought, these are the guides of the museum.